Ukuno kwa wawiti na wasilikali ya kaundi Masaku kuwetakana wa umakai vagilo via siya kuona ndakitali. Amwema atongo imazimio kutula moti silikali kwa kuwema posa matambia kusiya kila kiendesha kaola itina wame yukuvika miongo mwonzane tatu ilaivu kuitwe. Na musi umwe kumandarajani mutituandi kwenda matethegwe kuiva kimanza chambe wa milioni itatunono inyanika na manewe mwe wa mwendwa woma vikia kumuthomusia. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha tutambania imwe na hindi leo tunenge mawoni maku ilua Mauvoo maitu kuisalili tatu kenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV. Nyini tawa Robert Mutuku na kiterisia mwende etualila Mauvoo akwanzia iya meko. Ngwatanio ya Azimio ni atanga maandamano mesioke wa matukweli mamwai ukite wakatano kumisukuma silikali yani isi maunyungu nisio onde alatati maulei medhitwe mainene ya kuislamia teanio. Azimio yeweta ni ukunikiliwo wina uweki hivyo kana silikali dina wendi musio unenaniane ula uvangithitwe kuende ya nakuwa nonginya isikumimwe kuyani siya Benjamin Mwaka nukuelesio. Wakeli ukite ni muthenya ula ateti maulei matusila maandamano kusiogethia na savali ni vamusino ilo ivevoka kwanana na mwene kivilo nza manene ya Azimio Wycliffe Oparanya ni kana vaingo wonanyo ona umwe kana silikali thina wendi musio wa unena nyinangaliko ulei kele musukumo wa sindu sia vatangalamani ya mikaleta mathoa mamotu stima na mauta siende kwikinia silikali o ikilitie da yuno ngina wasia wa mwenende weweke. Ingi Azimio ni athingila vayundu nena nyau uende ya silikali itamuvetangita muyumbe Adan Keinan timoni yake chumani kiwetu nzama vamwe ni nawe tie dhine itikila na kukonya withianu wa muyumbe Keinan timoni ya silikali na muyumbe David Kosing timoni ya Azimio. But we have chosen as the leadership of the two coalitions in the houses that for us to resolve this matter and move forward and progress this engagement, we shall be referring these matters to the leadership of our respective coalitions with a view to having it resolved as soon as possible. Time. Chama cha Kenya Union Party KUP kuisila kwa mutongoi wa cholo na Governor West Pokot John Lonyangapuo kiweta choki silikalini kuisila wiwano white na wakula na kwa umo yumbe David Kosing ndeza kuthionena nyani ta member wa Azimio. We have not sent Honorable Kosing. Nobody has endorsed him to join that bipartisan. Maybe he delivered himself there. We are not party to that. Zama pamwe ya mbunge ila silikali na ngaliko ule molo tete yungamia unena nyau ivaniwa kukoma na kwe uni mala maunduko utamaito mavaniwe kunena niwa. He is not a member of Kenya Union Party. Neither is Oparanya mandated to speak on our behalf. Like I mentioned, after the lapse of the period that was required by law, we began the process of exiting Azimio. I want to state we categorically, like I mentioned, our party has dissociated herself completely from the issues of demonstrations and attack of war with the Kenya Kwanza government. So if you see Honorable David Kosing, he is on his own. He has not been mandated to speak on our behalf. Vilingi wa Mauvoo kumavamusini wa ilovi nye nita wa Benjamin na Mwaka. Muvea wa uiti kaundi ni Masako niwe kama wali ukunde ni walanyo wa uiti hospitali ni siya level 5, level 4 na level 3 wala nendi meithi wa mayeba ndivi nini mbe wa matanamba ukwata uiti kana consultation fee. Woni kwena na minisa wa uiti kaundi ni Masako Dr. Daniel Yombia ulawa elese kana kelelo kinene cha kuikia mawali ukuwa ni kuikithia kana mwenendi ni wakwata uiti mwailu. Daniel Mwangala na Mauvoo.
Minister muveani wa uiti na wima wa mwiva kauntini ya Masaku Dr. Daniel Liumbia na naandikima Mauvoo vanza wa sibitali wa Machakos level 5 ni waelesekana mambisie isiso hii nikienda kwa ilia walani wa uiti. Kenya yonde kila facility kila muwa uenda hospitali nuiva kadhanguli kana kaindo kanini kwa tia nondo ibitu kithitwe kwa miao na ila tunasisi miao ya Masaku twethi ya miao wa mwaka wa ngilile na miongweli nemwe 2021 yes nuwa bitu kithisia wa siati lili hospitali wa level 5 uibithasie consultation fee silingi ya na yemwe na miongwe 5 na yo level 4 zaile kuibithia silingi ya na yemwe ya consultation ithimo itebo na level 3 zaile kuibithio silingi miongo 5 ni gavana isie twambe tuekane na level 2 indi level 3 consultation ino ya 50 shillings kana silingi miongo 5 enda uibe na nduka ibe cash iba kwa pay bill ni kana tutonye kwa mbesa itweke sindu ingu mutabia ni kana imagine kwe level 4 ite kuiba kindu mwauno komete hospitali mwauno kuya mwauno kuthamba mwauno kunewa ndawa na yuma sibitali atekindo na kima uibite yuthe nosu niwo yo tuma wewe ndawa cia wa itwika ianite ingi ni walesekana ne mekwitha maiso vya kadi si mwana na ile ikunewa ekalimava kauntini ya Masaku nikienda kumabathukania kuma kwa ala meumanza na kuko mantha uiti kauntini no ndailesekana utalo munene wa ene ndi withite nduma kauntini cia nza unula wetete unyivu wa ndawa watie nikana nao kaunti alama tuthiukite na mange maiko wa ndawa kwa uyu twekilia ngavana ila waete ndawa mwatangaza mwasia ndawa nisiukie au makongeleka kundu kwili kwa uyu twetikila na ngavana ati lili kwambia yu kuinambe andu maitu maive ndawa isu indi nitu bya card special ya mundu wa Masaku nikana mundu la wanza ukite kunywa ndawa kwa ukwito ilati uwite nundu nithitu supplement ndawa ithi na akiaka iba tofauti na andu Masaku numekwika wenda imose kadi andu meyandikithie NHIF nundu gavana nukuthina muno pyo andu maiasia na maivie sibitali la makoma na kakadi ka NHIF etha nuivite ngili 6 kwa mwaka kakadi kuke kwivia kila kindu chonthe na indi yu andu maitu nundu yu mama nienda wani siamana male yakosa kadi ya NHIF na wathi waitwa NHIF nithie kutwiva nikana ya twiva mbesa isu tose ti muthoe ndawa kondu mbaitu andu meyandikithie NHIF andu mathi sibitali maikaive mbesa cash maive mbesa hivi katika pay bill nikana manewe receipt na wamina unewa receipt uinewa ithimo siaku uinewa ndawa siaku yu masibitali ma level 5 makethiwa maivithia silingi ya na yemwe na miongo 5 sibitali sia level 4 maivithwa silingi ya na yemwe na lama level 3 silingi miongo 5 Daniel Mwongela Mutongoi TV kuma wa sibitali ni wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Musi umwe kuma utoini wa Darajani ward ya Mwititwande Kibwezi kaunti ya Makueni nuende kuikaila serikali atongoi maki uteti mwana andu mango ya ulau kumatethesia kuthika umowo kwa isitwa James Nzioka Makau ulako viki ya kiku chake mwaini wa 11 mwakani mubetu wa mutabania wa kanisa wa Deliverance uvonge wa Darajani mwi wake withitwe uyitwe nyumbani ya kusovia miyaku nondo wa vie wambe wa milioni 3 tono inya ila mekwenda matethiwe kuiva nikana mamuthomusie Keni Mulinge na Mauvoo. Nindini wa umbano uwa kutata kumanda usungi wa mbeza siya kumia mototi ya James Nzioka mochari ula watowe musi kwa kiutuni wa Darajani motito wa ndini kauntini ya Makueni. Valama anayeumbo la mototi ya Nzioka tawawaye vindani ya mbe mwini wananama kamuvitu valama asangi silingi lima nanana akwata uwiti na eti kilo kusokethia musi. Indi wa uwa musi wakia mwini wake ndabala wa dhinzi wa kutata kumuita indi asite wana atuwa nidhayu mwini wa 11 mwaka muvitu. Kwa umoja wa kijiji na marafiki na serikali mahali iliweza kufikia, tulifanikiwa kulipa bili ya kwanza. Akakuwa ametoka hospitali akapelekwa katika chumba cha kuhifadhiwa ili aweze kurudia tena matibabu. Ilifikia mwezi wa 9 akarudia matibabu yake, maana alikuwa amefanyiwa upasuaji katika tumbo yake, maana ugonjwa uliweza kuaffect digestion system yake, haingefanya kazi mzuri. Baada ya kumregesha tena hospitali aliweza kulazwa na complications zikaja.
Ikifikia tarehe 26 mwezi wa 11, mzee aliweza kuaga saa 9 ya mchana. Kufikia kifo chake sivitalini Mwalawe kauntini ya Masaku, musi wa Mututia Nzioka wataitwa vakuvi shilingi milioni 3.5. Valetuna wa kifo chake mwe wake wathamiwe nyumbani ya kusovia miaku ya Montezuma kauntini ya Masaku. Ndini wa ilungu ya mbewa 500 ila mwe wa Nzioka ithiitwe nyumbani ya Montezuma. Mwana wa Mututu kitowelese kila muthanta mendeka shilingi li umwe vala kufikia oyume kwenda kambe wa shilingi li na imwe na 500. Kuanzia tarehe 27 bili ikaanza kujihesabu, na kila siku bili yake inahesabu 1000 kila siku. Ukipiga na miezi mitano, bili ya mochari peke yake ni 150, tukielekea 170 sababu ya expenses zingine zenye tutakuja kuweza kulipa tukipewa mwili ili tukazike. Tukirudi upande wa hospitali, aliweza kuacha bili ya milioni 3.4 na mapendi kadhaa. Katika hii bill tuliweza kuchanga pesa na tukalipa 171. Mwili wake uliweza kuzuiliwa, atungeweza kupewa ili tuweze kuzika, kwa sababu anayekudai ni mpaka mmalizane dini yake ili muweze kuingia katika umoja wa kuachana vizuri. Andu mamusi wa Nzioka memwamba na ngwatano ya Tavanyalama vikaombanoni uwa wa kwambililia maji ya serikali hatongu maki utatiwa mwana alama kanisa kulikela kati angaloma kwa utethio wa kuthio musia mwe wa Mututia Nzioka. Tuungane pamoja, tuongee na sauti moja, tupese kusimama pamoja, tusapoti mchungaji mwenzetu ili akaweze kumzika na amani. Ndio maana tuko hapa na tunaomba msaada kwa kila mtu, na tunaomba msaada kwa viongozi wa kidini, tunaomba msaada kwa makanisa yote, kwa madhehebu yote, kwa viongozi wote wa makanisa ama viongozi wa dini waingilie. Ukule uyo kumavala pe patron wa olanyo wa dhome wa kamba Dr. Willy Sungwa ulawa vikaombanone ukutata kumanda usungio wakio chamusi uwa Nzioka. Pesa niliosikia milioni 3 point, na tunavyoona vile palivyo hapa hakuna ukungu. Nyumba hii haina lolote. Mama ni huyu analia usiku na mchana. Nyumba hii ilikuwa hata maji, tumeleta maji hapa Dhome. Umesikia? Kwa hivyo tunaomba serikali ile ambaye tunajivunia, viongozi kaunti yetu ambaye inaongozwa na gavana wetu Sini ya Mtula na waheshimiwa wote waangalie imboma, manake hakuna otherwise. Ken Mulinge, Mutongo TV, kumadarajani Mutoto wa Ndiki Bwezi kauntini ya Makueni. Itina wami miongo mwanza na idatu kuvukuwa kisioni cha Shakahola kauntini ya Kilifi kithekani cha eka maana nyanya kilake kuisililwa cha Mutavania Paul Mackenzie na ulau kukonanua na kiko cha kulasemidhiate imake kulea kuya na kuvoya yua yume ngwatanioni ya Azimio ni matula muti serikali kwa kulea kuidhiwa musali ni wambe kumasese ya enendi ni kanana kwenda serikali ilunge makanisa. Una uwevo musumi Dr. William Ruto ni wamueta Mutavania usu takima mai na kilacha iliite kwova yela. Angelina Muse nukuelesio. Iseso ya kumandami ya atima Mutavania Paul Mackenzie ni alika muthenya wa kana umuthi utalowami ile vikiete kuvukuwa ivika miongo mwanza na 3. Muthenya wa umuthi tuvulithanza tu ni tutwaminana na kuvukuwa miongo ili na thanza tu yikwatikana umuthi. Inspector General wa Volisi Jafeth Koma muthenyani wa umuthi ni watongwesya maofisa ma Volisi DCF na NIS kumanda mii kithekane kicha kamana nyanyanga likosea Shakahola kauntini ya Kilifi na kila kikwesi lilolasa cha Mutavania Paul Mackenzie. Kulingana na vile tumeona katika grave moja unaweza pata watu 2 ama watu 3, so preferably labda kunaweza kupatikana zaidi ya watu 100. So this amounts to what we believe is massacre, bigger than almost the Wagala massacre and any other massacre. These are very heartening. It is something which is affecting emotionally, that the innocent children can be forced to death. It's so unfair, and it's not something which is wanted. And I call
our members of parliament to sit down and come with a bill to regulate this type of fundamentalism and fanatics. Ayumbe ngwatanio ni azimio yu ni mumani ya kiko kivala mametula muti serikali kwa kulelia ikanda maundu nimeokonia kumasese ya NND. This massacre requires that we evaluate our security and intelligence systems. We must reevaluate our intelligence system and redefine what it considers to constitute national security and threats to it. If the dead and the dying had been in Shakahola, brewing or taking changa, or smoking bang, arrests would have been made swiftly. National Intelligence Security Services wako wapi? Manake hawa wanaishi na sisi kama jamii na tunajua wao ni wapelelezi. Wanapeleka mnong'ono ili jambo lisiweze kutendeka ama liweze kuepukika kabla ya kutendeka. Lakini tunaona ya kwamba shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake. Na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu. Watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. Nimawetekana maofisa mausese ni mailite yo vakavyukuli na kuthukuma wia wo undu vailite kuikithekana wasi wa muthemba uwi nonekana vaandhi ya Kenya. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Priority ni kwamba tuweze kulinda maisha ya watu wetu. Sasa mapolisi wote kama itakuwa kazi yao ni kuondolewa katika kazi zao na kwenda kushika watu ambao wana demonstrate, ndio maana leo hii matatizo kama haya yanatukumba sisi kama watu wa Kenya. Kavindani kwa musumbi William Ruto ni wawetakana Makenzi ni kimama ina ni walite kuova yela kwa kumakengethia NND. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. I want to say that the government of Kenya, and I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology in the Republic of Kenya that is causing unnecessary loss of life. Ingine ume mwamulo kuimivya ya usese hivi kiye ukune kilima kanisa ovuma na ndongo isi ya kiendeni na ila ikumaluluti cha NND. That we must as a nation continuously look out for those who want to abuse even the religious sector. People who are masquerading as religious people, yet what they do is contrary to the teachings and to the beliefs of religion, whether they are Christians, Muslim, or indeed any other religion. Makenzi na ula wekiwe mbini ende na kusiwe kiseseni cha volisi ngalikosia Malindi ukune kiliwa kiko kiwe ende na kutuaiwa. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Kungini kana NND ni makulwa mejumelasie kuatia na kukua na valua maithekasio sia utiwa kana nungundu. Ukulio huu ni kuma kwa Sylvester ambaye ulani visa wa maundu maitheka kuma kilioni mbunge cha Kangundo. Aiweta kana NND aingi maitha na mvalua maitheka valawa amenda mose itambia kuthokia mauvisi masilikali na kukwata mvalua asu ala meumatethesya kusovya malio na ingi kumatethesya kumina makwani makoneti itheka. Boni Mutisia na livoti. Anyanga kukethwa kwina ngusanisio kana makwani maingi makoneti methanga na itheka isio ni mbingi cia ukamba ivo Kangundo na kwena na ofisa uyu ni kwithiwa ene mbingi matena mavalua maitheka kana taito ndinzi kwithiwa matena umanyi ulwa itheka cia utiwa kana matavikia na kwatia mavalua mo. Nimbwa katika Kangundo Lands Control Board na indi wito wakwa ni ukulia anduma Kangundo sub county unenganile wa title deed winthi muno
Kitumi nondo ando inge tita mesi obo wa succession ando inge ni matwelele miunda na ithe no mayaika succession ni kana makane wa title deeds aingi mavikia na utumia mavalua maithega ila matiwe na umaemo kana mesiyo ofisa we wetakana nundu avata mavalua ni matethe sendini wa maundu kwethuka nyomo ma kila muthenya ona kuvikia na usila makwani na vewelu makeyumilia maofisini magatethe wa kukwata mavalua ya maithega cia utiwa. Title deeds ni valua museo. Title deeds ni ya dhamana kotini mwana waku akasila enza indi ila si andu ala kundu tonya kwia ni umia weto kwa andu onthe makangundo sub county moke obisini kwa DC kula nembwa ni kana tumatethesie succession wiseithia kanando ni mane wa title deed ongela kana ingi maenende maleo kwata mavalwani kuleo tumia nesa maofisi kana miana yondela meno ya tongoi na wewe mwana thukumia langi meuvongeni wake nimeyumetie kutethia mwenende kukwata mavalua ya mutethese kuonthe vamwenda kumunenga umanyiulwa maundu alaki vathukanyo alete kwithiwa yenda kukwata mavalua utavikete kwa DC na asya obisi wakwa nikala nguite nungamisie nziani ngutavie succession yundu yikawa nundu ni nyuvetwe ni silikali na ngazetiwa ni kana ngutethesie wewe wa Kangundo sub county ndio mukulia kwanda ya sionthe ni kana kila mundu eke balua wake ngusune mumbone ngoni nzia ya uthima saku ni kana tu muobisini kwitu Kangundo sub county kwa DC indi wabikabunga utethesia ni kana kwate title deed ota uu mwa waenende nake niwalesekana ingi momethe ona thina munene kuvika maofisini ma kukwata mavalua ya kaundini ya Masaku ikule mavikie na uthengi wa maofisi ma uthukumi uvakuvi nao na kumatethese kuolanga ngalama kana ivinda ila meutambuka kumantha mavalua ya mavalua acio methetwo maituthenia muno na tuvoya silikali wa kaunti ya Masaku na wa national government uthengesia maofisi acu Kangundo sub county ni kana wiseithia ati tiyo va transport nene tuithi na ende tuijirikiana na nene ala mekumanyuvirwa maunengane sindu isu maitutethecia ni kana turonye ukwata nundu ithie te ma miunda ya tata na imatutiie na nitwenda tutilanganilwe miunda yitu kana wiseithia kila mundu aima kwake na ena balozi wa title deeds nundu nitegwa kana wipata muno nutonya usila wionza inigezi mwana agwa na kwatwa kana ona agwa na kwatwa kwa uteta te asia silikali tuthengezi sindu isu wezethi asia baguve na ito kuma kaundini ya Masaku mutongo TV nyenito boni mutesia nimubea boni mutesia nundu wa Mauvoo asu na ini twambothi umwavanini itusiokethetie na Mauvoo mbeange tukathivasa Goshen Medical and Technical College Thika. Ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta, nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta, catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netu mandhea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Tuko ni esimu kwisila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika. Empowering future professionals. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kila ndwani ukamba witu
kuma ketwinzini mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Wimumanyiwa uminite kilasi cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbe wa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma certificate on umwe na craft courses star journalism and media studies ICT catering and hotel management travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology on umena short courses ta uteleva kati wa ingi mpingi. Tuna alimu avivithie vamwe na modhilu komasio maki umundi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie. Nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila lendi yonthe kwa thowa uyane ya muvuko waku. No kana kukwata mwanya waku kamilani kawosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu. Apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa Mauvoo yangetuthoke mavisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila jikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Ni naudhocha tuendeye na kumanithia Minister wa Kinandu Professor Njuguna Ndung'u niwavuthisia itisia ya mukomo serikali ni cionthe cia kaunti nthini wa mithenya 14 yukite ethwa kaunti ikwatailovia cionthe ila itaite serikali nene kwa OU. Professor Ndung'u niwaweta kana magavana nimeelewa maumu alamevo na kana thina uti wa minister ateoni nthini ma itenailovia cia kuyana vala wavithwa kana serikali ninengie kaunti mbeza cia mwai wa mbe bilioni mbe wa miongo eli na kenda na ila itialite ni kuthinikiwa na mituki unduvailite. I just want to make him aware that you've indicated the timelines, but my question is much more specific in regards to the letter that the COG, Governor Waiguru, the chair, has issued a 14 days notice and has stipulated the amounts. But my question is specific to in April, end of the week, how much are you going to be remitting? I just want to make him aware that I have a bill already, an amendment, a proposed public finance amendment bill that shall require the county treasury in consult with National Treasury and KRA to put in place a county revenue collection system. And I think such a system maybe shall respect the distinctiveness of the two levels of government be secured. You're more concerned about the national government and you're less concerned with the county governments. Because you've raised over 1.4 trillion, 1.5 trillion. Counties last year, 29 billion has not been sent to them. So that I don't go into circles where you lose my question. I would also want the CS to comment on the position that has been taken by the Council of Governors. They have given you 14 days to find this money, or they'll join us in the maandamano. So I want to know if it is something that is doable. You just tell them now, so that the counties know whether it is going to be possible within those 14 days to send the money, or they just join us early. So I would actually say that the COG group, they are familiar, they are on the ground, they are familiar at the county level what is really happening. Just see how much resources we spent and diverted to save lives during the drought. Those were revenues that were actually not lost, but they had to save lives. You can imagine then we had to hold everything constant. So we arrived to the fact that we have constraints, but the most important thing is that we should be arrived to the fact that we are going to create solutions.
As we stand now, Mheshimiwa Orekina, we owe the national government 211.6 billion. And we owe the counties 94.35 billion. That's a total of 305.95 billion that we owe national government and the county government. So you can see that it is not just the counties, it is also even the national government because of the severity of the problem. In the month of April, we are going to we have dealt with January and February allocations, and we are also going to deal with February allocations by the end of the week. So that is all in the month of April. Yeah. Second, in the month of May, we want to make sure that we deal with the allocations for March and April. Then in the month of June, we want to make sure that we are up to date by dealing with the allocations for May and June. Kungi ni kana mkwatanithia wa kisio cha umiloni wa Suava Kenya kana Eastern Region Paul Rotich na watongwesia enende kuvanda miti kisioni cha ngutani kila kimwingia udholoni wa Suva County na Kitui ni kana kutungia na kwa ilia mawithuluko aina na skuluni wa sekondari wangu utani itina wa kwambisa isosayi. Rotich ni wawetakana isosayi ni ungua walanio wa serikali wa kuvanda miti bilioni 15 vala wakulia enendi mami na kuvanda masovie miti isu. Lina Musangi na Mauvoo. Onena na kapemeka iti na wakuvanda miti kiseseni kia volisi kia ngutani ofisini wa Kivu vamana skulu wa sekondari wa ngutani. Regional Commissioner wa ilembeta yumiloni wa Suva kana Eastern Regional Commissioner Paul Rotich ni waweta kana iseso yiva niwe kithitoni kia kuvanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2032. Tunatarajia kupanda miti 15 na tangu tupokee mkoa kwa region nzima upanzi wa miti inaendelea, na tunatarajia kwamba kwa hiyo nchini wote tutaendelea kuwahimiza wananchi endelee kupanda miti kwa mashamba yao, kwa misitu ya serikali na kwa nafasi zote katika mashule, hospitali. Chaune wakulia nenzi utena kuvanda miti iemwa misuvie. Uneni wake ni wako wachamba une muyumbe wa kisioki Charles Ngusenguna. Na ule wakulia nenzi mekoni na iseso kavindani kambu yende na kuwa exercise ya kuvanda miti na tuikulia lumaitu mavanda miti kwa wingi. Muti umwe kila muzi wa banda na muka inonyitha tena kilikia mugokoi na inaendelea ngituendelea na kuonza no twalile environment itu tukaeka kuiwezua ingi na mbuye kanzi ya kukanganikwa ya kuitumbeana kauli kinungururia andu maito mamwingi west tuvanda miti mbingi na liga kivila nineisi twendo vanda miti milioni mwakini na ningu kulia maprinciple na mind teachers manenge kila kana muti kila school maendeo vanda nikende environment esenzi undo kwa na vana tuikuta ni secondary school na nuko nundu vena mungu nundu wa miti tutena miti tuina mungu panda imiti na vanda imiti twaliule climate kitu na mbua iwe kwa wingi. Ni ukulula wende kuyenenzi mande na kuikonene iseso ya kuvanda na kusuvia miti va kauntini ya Kitui. Nzika yao ni siya kukitana na mangalata. Nguripotea Vilingi wa Mauvoo kuma va skulu ni wangu utani. Mwingeo dhiloni wa Suva kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Zamaila yungamite maona niyo mawo imiva masaku SK niye umbula kana kufikia wauala niyo wakuyumbanisia maona niyo mwaka u ufikite kilungu cha miongo mwanza yulwa yana maona niyo anala medhia wakisioni cha meugani va masaku meikwatiwa kutethia aimi na masomo yulwa uimi na kuongela ngethasio kiloloni cha kukitana na nza va ukamba Daniel Mwongela nukuelezea.
Ofisa munene ulaungamite mawonio vanthi ya Kenya Batra Muthoka danena na ndikima Mauvoo kiwanzani chama chako showground ni wandechekana kielelo kinene cha mwako ni kuvindizia aimi yuluwa nema ya kiumunthi ya kulea kuikwatia mbua na kuongelanga usiao undu na kuukitana nanza. Ni theme ila twinayo katika show ino ya Masaku na show ila tirani itesio mde katika nthino yitu ya Kenya. Na theme isu ni promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Kindu kimandithitie tieke kwetela mbueno tete leti kwasia nikuna wi sumwa itatu nikuna wi mwai kukila tetele ni mbemba izuene pau iketha asiliu itetele mbuga kwa kila tiende na kwika ni kuthukuma na national government kuthukuma na county government na nitumonete onthe na governor witu bani tunethiwe na kikalo kia sana ke na twane na nisia sindu cia kuongela uimi kuenhance uimi katika county ino yitu ya Masaku kimweki kumanda kiwu na kupingia kiwu nikenda ta just climate smart titha tauma mbuani nikenda withite na drip irrigation na systems ingi nikenda aimi withie ni matona kuketha leu wianite kwa kiu ni kindu kimwe kila andu ingi andu mala mekuka show ni na exhibitors ala mekuka kuonania sindu cio itumatapitie kana focus yo ya ile itha yonanitie sindu isu nikenda tuke kuonia aimi tuko kuonia fanyi biashara undu maile kuima tutetela mbuga ingi ndaumbula kana nimekuendea na kwa ilia mawonaniwa mawemi ba Masaku ndu yumaketha maikusisia andu kuma kona cionthe cia nthi ya Kenya undu la witha wi utandithie Integrated land use master plan kwa Masaku ni develop a concept na concept hizo nitaendie na kwa governor na teka land nake na tona nia kindu kila kikwendeka Masaku itwikie national show kitheka kila tina chopa ni kinini muno na nitikulitie tongelwe kasiana undu muna ngali no titheetu na nitiandikite mabalua su nikenda tongelwe kitheka nikenda show ino itone kwitha itone kukua andwala matone kuka exhibitors na showgoers nake mwene kivila wa nzamela yungame mawonanio ba kauntini ya Masaku Lawrence Matolo niwombula isizo ya kwiyomba nene vikite kilungu cha miongo monza yulwa yana wala waelesia mawonanio asu matavikite kila undu wonde nukwitha uvangitwe undu vailite kila tukikwatie cheu choneke ne aimi sho yitu ni natuikie national kwasia national tuyasia ni kusetie andu mena mawonanio ma kiwango kije ulangu pewa balatu twa twina kampuni nene na twina mashirika ma serikali manena nene kwangelekanya shirika ya National Cereals and Produce Board ila mwezi ne kwa fertilizer la wina subsidy ya serikali ni twithitwe na mo na wabika kibanda nicho ketha matonya ukuelesya ukamanya ndu tonya kwa fertilizer twina ndu mashirika ma serikali ta KRA nimekuka nikana mo kuelesya ndu yuluwa maundu ma koti umya wa koti na sindu cia muthembosu kwa maundu meu metha me maingi mwako. Daniela Mwongela, Mutungu TV, kuma wa kiwanzani chama chako showground kauntini ya Masaku. Musumbi Dr. William Ruto ni waumbula kana serikali yake ni ukomanda nzia ingisi ya kuthinikia makoani kana ngusanisio vandu va kwisila kotini na kuovwa yela kana kwikala yela metelete makoani mo masilwe kindu kila kitumite kwithiwa na musukumano wa andu koloni cia nthi ya Kenya. Aina cha thini cha kumina mauvundi sio cha mawisa makolokolo maana ili na miongo ili na ili kimansio ni charu iru Musumbi Ruto ngino waweta kana serikali niende na kuthiana kula ikwaka isese ingi sia yela ni kana kuolanga musukumano ula uende ye ukosiwa kwa OU. Your Excellency, I want to thank you for 2 other programs that you're leading to support us, especially in the State Department of Correctional Services. One is the mechanization program of our farms, which you're supporting. And secondly, the program you are supporting for us to modernize the Kenya Prison Enterprise Services. We want to assure you with those 2 programs we'll be able to offer better services to the people of Kenya and to the inmates.
Your Excellency, it is always a sense or a moment of joy and pride to Kenyans and to our nation when we see disciplined men and women marching by and taking the oath, committing to serve this country and yourself as they have done today. We are truly grateful that you found time out of your busy schedule to grace this occasion. Sir, Kenya Prison Service appreciates the support we continue to receive from the government as we strive to deliver on our mandate of rehabilitating and reforming offenders to prepare them for integration back to society upon release. I note that more than 10,000 prisoners are serving sentences of 3 years and below. Further, 41% of the prison population is awaiting trial for bailable offenses. All these people need not be incarcerated. It is important for stakeholders in the justice ecosystem to seriously implement alternative dispute resolution and to consider alternatives to imprisonment for relatively minor sentences. I urge the judiciary to provide leadership in this matter and the Attorney General to initiate necessary engagements in this respect. To graduates assembled on the pass-out parade, your assignment is clearly spelled out for you. You will have the responsibility of performing your duties lawfully in a manner that promotes the objectives of our correctional system and complements our economic transformation agenda through occupational training. Na mathaoni ni kana alimu kuma kauntini ya Embu ni mamienda nzama ya kumandika alimu TSC kulikilila na kuikithia ni mamatethesia na sendu cia mathau ni kana kwa ilia inengo cia manigwa maskuluni maina na kavindani ka kuvingwa iseso ya masindano ma mathau ma alimu skuluni wa imwana wa Chania musini wa Thika. Alimu ani maweta tamatetha cia wia wa vata muno wa kuea manigwa inengoni kivathukanio na kwa uni mailite utethi wa kukwata sindu isu cia vata. Ben Musau alivoti. Itina wa iseso ya kwambia mathau aya na alame kwatiwa kutwaiwa skuluni wa imwana wa Chania musini wa Thika mwene kithila wa nzama ya mathau Embu Paul Mugo nukuweta tavena mathina alame thiitwe maime kumbila ivindani ya mathau aya. We are loving challenges of sponsorship, but we are collaborating with many other sponsors like the Coupet, who have come in a strong way to be with us and to assist us. We also have other challenges where we do not have the structures about the whole program, but in due course we are sure it will be there. Especially hizi sports za walimu hatuna structures, tungetaka tamini zikuje. Naona wafanyikazi wote wa area zile zingine wanakuanga na michezo yao, wamesponsiwa na ile ambao employer wao. So tunaambia hata pia employer wetu wa TSC waingilie, pia walimu ni wachanga na pia wako na ile talanta. Na wangetaka pia ile interaction na kutembea kutana na walimu wa kule kwingine, tubadilishana mawazo na tusaidiane. Oinginu kuweta alimu tamatetha cia wia wa vata muno kuikithia amanyiwa ni meana inengoni kivathukanio kwa ukumenda kukwatiania kwa vamwe na alimu mamathau. Walimu hoye! Hoye! Walimu hoye! Hoye! Nake muyumbe wa kiliombunge cha Manyata Gitonga Mukunji ni watha na utongoi wake sioki tawukwa ilia mathau kauntini ino. Tunataka Embu ikue a sport destination. Tunataka Embu ikue inajulikana kiriadha, kisoka na kila kitu. Na walimu pia wajaachwa nyuma kwa sababu pia tunajua wamejitayarisha, wanaenda kule Thika, wanarudi na kikombe. Na yetu sisi kama viongozi ni kuwapiga support. Pithon Moshoki ni ofisa ula ungamia mathau na inengo serikalini ya kaunti ya Embu kwa ngaliko yake no kuweta tameyumbanitie kumanda
ovamwe na kuoya inengo kwetu kutoka from the department ya sports. Tumesema ya kwamba tutashikana mkono na wao so that we can also build the talent in the different disciplines, ili pia wakiweza kwenda even the other times performance iweze kuwa juu. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, niye nitawa Ben Mwasau. Na indi kwa Mauvoo asu tutungea muveano ndo wa kwithiwa watambania na itondini wa Vilingi wa Mauvoo tukwendea kwithiwa na kuiyo cha kwa ila nyenito wa Robert Mutuku na keteresia mwende atwalila Mauvoo kwanzia ya meko tiwanisa.